So last class we have seen what is test scenario. Test scenario is nothing but I'm checking the how user is going to perform his journey, how user is going to check the application. So this is nothing but test scenario. But from the test scenario we have derived test cases. ఎప్పుడు వచ్చి మన టెస్ట్ కేసు అంటే తెలియదు. నిన్నటి వరకు టెస్ట్ సినారియో ఒకటి నేర్చుకున్నామండి. టెస్ట్ సినారియో నుంచి టెస్ట్ కేసెస్ ఎలా వస్తాయనేది ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్నాం. ఎనీవన్ హూ హావ్ జాయిన్ న్యూ రైట్, వాళ్ళకి డ్రైవ్ యాక్సెస్ ఉందండి, వాళ్ళు చెక్ చేసుకోవచ్చు డెమోస్ అని. ఓకే, బ్యాకప్ సెషన్స్ అని అక్కడే ఉన్నాయి, దే కెన్ సీ ఇట్. నౌ విల్ గో ఫర్ టెస్ట్ కేసెస్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడు వాట్ ఇస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టెస్ట్ సినారియో అండ్ టెస్ట్ కేసు అని అడుగుతాడు. దట్ వీ నీడ్ టు రెడీ టు సే ఇట్. ఓకే, సో నౌ ఇక్కడ మనం వెరిఫైయింగ్ ద జర్నీ ఆఫ్ దుర్గా తరుణ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు విజయవాడ అని మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకున్నాం అంటే వెరిఫైయింగ్ ద జర్నీ ఆఫ్ విత్డ్రా అమౌంట్ ఫ్రమ్ ద ఏటీఎం. ఇలాగా 2 ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. whenever we take the test scenario, from the test scenario we have derived the test cases. If you see the test cases, every test case action ATM కి వెళ్ళాలి, కాల్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి, నా లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, పిన్ ఎంటర్ చేయాలి, మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ వచ్చినప్పుడు విత్డ్రా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఎంత అమౌంట్ ఎంటర్ చేసి ఓకే నొక్కి ప్రింట్ రిసిప్ట్ ఎస్తానా తీసుకొని తర్వాత గెట్ ద క్యాష్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది ఏటీఎం. సో these are the things we have seen it. Just give me 1 minute, I'm getting one నిమిషం కాల్ వస్తుంది. చూడండి, ఇప్పుడు ప్రతి టెస్ట్ కేస్ యాక్షన్ చేస్తున్నాను. ఏ రూట్ లో వెళ్తున్నాను, ఎంత టైం పడుతుంది, రీచ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, రీచ్ అయ్యే టైం ఏంటి, స్టార్ట్ అయ్యే టైం ఏంటి, ఇవన్నీ కొంచెం యాక్షన్స్ ఆర్ దేర్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టెస్ట్ కేస్. టెస్ట్ సినారియో డిరైవ్ అయిన ప్రతి టెస్ట్ కేస్ కి ఐ కుడ్ సీ ఫ్యూ యాక్షన్ ఐటమ్స్. ఈ యాక్షన్ ఐటమ్స్ ని మనం ఏమంటామంటే అట్రిబ్యూట్స్, విచ్ మీన్స్ test cases will contain attributes to test it. Action items ne man attributes antamandi. As attributes ante nestunnam. First of all, in test cases will contain few attributes to check the application. Application ఎలా ఉంటుందో చెక్ చేయడానికి కొన్ని వాల్యూస్, కొన్ని యాక్షన్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. ఆ యాక్షన్ ఐటమ్స్ ని మనం అట్రిబ్యూట్స్ అని పిలుస్తామండి. వెరీ ఇంపార్టెంట్, అందుకే చెప్తున్నాను. అసలు యాక్షన్ ఐటమ్స్ ఏంటి సార్, ఆ అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి సార్? ఇంటర్వ్యూ కాదు, రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు ప్రతిసారి టెస్ట్ కేసు రాస్తారు కదా, ఈ టెస్ట్ కేసెస్ ఇంపార్టెంట్, చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో నౌ ఎనీహౌ మనకి అట్రిబ్యూట్స్ గుర్తుండడానికి అగైన్ విల్ టేక్ ఎ రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్. ప్రతి టాపిక్ రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుందండి. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ సెషన్ ఉంటుంది. ఎస్పీఎల్సీ దగ్గర ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పలేను, కానీ మిగతాదంతా రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. కానీ లెట్స్ టేక్ ద అట్రిబ్యూట్స్. ఈ అట్రిబ్యూట్స్ తెలియాలనుకుంటే మీరందరూ బీకామ్, బీటెక్ ఆర్ ఎంఎస్సి, ఎంబీఏ చేసి ఉంటారు కదా. మీరు మీ లాస్ట్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, హార్డ్ కాపీ అండి. దాదాపు అందరికి ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను. లాస్ట్ ఇయర్ హార్డ్ కాపీ ఉంటుంది కదా, ఆ హార్డ్ కాపీలో కంటెంట్ ఏమైతే ఉంటుందో అదే కంటెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ లో ఉంటాయి. అంటే టెస్ట్ కేసులో ఉన్న అట్రిబ్యూట్స్ లో ఉంటాయండి. టెస్ట్ కేసెస్ లో ఏవైతే అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయో అవే అట్రిబ్యూట్స్ మీ ప్రాజెక్ట్ హార్డ్ కాపీ. ఆ హార్డ్ కాపీ ఇన్ఫర్మేషన్ గుర్తుంటే అట్రిబ్యూట్స్ కూడా ఈజీ గుర్తుంటాయి. దట్ ఇస్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ టెల్. ఓకే, సారీ. నౌ లెట్స్ టేక్ యువర్ బీటెక్ ఆర్ గ్రాడ్యుయేషన్ హార్డ్ కాపీ. ఆ హార్డ్ కాపీలో ఏదైతే కంటెంట్, ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో ఆ ఇన్ఫర్మేషనే నా టెస్ట్ కేస్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటుందండి. కెన్ ఎనీవన్ ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ అండ్ రెస్పాండ్. బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ ఉండకూడదు. సిగ్నల్ కొంచెం మంచి స్ట్రెంత్ ఉన్నది. బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ నేను అన్మ్యూట్ చేయండి. బీటెక్ చదివిన వాళ్ళు, ఆర్ ఎంబీఏ, ఎంసీఏ చేసిన వాళ్ళు, ఎవరైతే హార్డ్ కాపీ చేస్తారో, హార్డ్ కాపీ మీ బీటెక్ గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రాజెక్ట్ హార్డ్ కాపీ ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు అన్మ్యూట్ చేయించండి. నా కెన్ వన్ టెల్ మీ ఎగ్జాంపుల్. మీరు ఇప్పుడు టోటల్ వీ హ్యావ్ 14 people. ఓకే, ఈ సెషన్ లో 14 మంది ఉన్నారండి. ఈ 14 మందికి నేనే హెచ్ఓడి. దిస్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ దీస్ 14 people ఐ ఎమ్ ద హెచ్ఓడి. హెచ్ఓడి అయినప్పుడు మీరు బీటెక్ హార్డ్ కాపీ, ఎంటెక్, బీటెక్, బీఎస్సీ, ఎంబీఏ ఏదో ఒకటి ఆ హార్డ్ కాపీ సబ్మిట్ చేస్తారు, రైట్? మీరు సబ్మిట్ చేసిన నా దగ్గర ఉన్నాయి 14 people ఉన్న 14 హార్డ్ కాపీస్ ఉన్నాయి. ఐ పిక్ ద వన్ హార్డ్ కాపీ. నేను ఒక హార్డ్ కాపీ తీసుకున్నానండి. హౌ కెన్ ఐ నో హూ హెస్ డన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్? ఎలా చెప్పగలను నేను? అదే హెచ్ఓడిగా నేను ఎలా చెప్పగలనండి?
Can anyone unmute and respond? Details will be. గట్టిగా. Details will be in that hard copy. What type of details? How can I know which one has done this project? Name. Name. Prasanna, you told name, right? There is, you are the only person who are there in Prasanna. Prasanna, మీరు ఒక్కరే ఉన్నారా ప్రపంచం లెవెల్ లేరా? No, sir. Surname also will be there. Roll number. Name, surname, Roll number. Documentation కూడా ఉంటుంది. నాట్ సర్నేమ్. నేమ్ అండ్ సర్నేమ్ కాదండి. మీ బీటెక్ చదివేటప్పుడు మా క్లాస్ లో ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉండేటోళ్ళు. సేమ్ నేమ్, సేమ్ క్యాస్ట్, సేమ్ సర్నేమ్. అప్పుడు కూడా కష్టమే. డాక్యుమెంటేషన్ లో క్లారిటీగా ఉంటుంది. సర్నేమ్ నేమ్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు సేమ్ ఉండొచ్చు కదా. సంథింగ్ టోల్డ్ దట్ రోల్ నెంబర్ ఆర్ స్టూడెంట్ ఐడి అని సంథింగ్ ఎవరు ఉన్నారండి. రోల్ నెంబర్, ఆల్వేస్ రోల్ నెంబర్. జస్ట్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. మీ పాన్ కార్డ్ నెంబర్ ఉండి, మీ పాన్ కార్డ్ నెంబర్ ఇంకోరికి ఉండదు, మీకు ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ ఇంకోరికి ఉండదు, మీ డెబిట్ కార్డ్ నెంబర్ ఇంకోరికి ఉండదు, మీ క్రెడిట్ కార్డ్ నెంబర్ ఇంకోరికి ఉండదు, రైట్? మీ అకౌంట్ నెంబర్ ఇంకోరికి ఉండదు. సేమ్ లైక్ స్టూడెంట్ ఐడి ఏదైతే ఉందో ఆ స్టూడెంట్ ఐడి ఇంకోరికి ఉండదు. బట్ మై క్వశ్చన్ ఈజ్ సో వై ఐ నీడ్ దట్ యూనిక్ ఐడెంటిటీ? ఎందుకు అలాగా యూనిక్ ఎందుకు ఉండాలి? ఫర్ వాట్ పర్పస్? స్టూడెంట్ నెంబర్ అనేది, రోల్ నెంబర్ ఎప్పుడు యూనిక్ ఉండాలి, ఎందుకు? చెప్పండి. ఫర్ వాట్ పర్పస్? It will be identifying specific identification. Yes, for identification purpose. Good sir. మనం ఆ రోల్ నెంబర్ బేస్ చేసుకుని ఐడెంటిఫికేషన్ పర్పస్. ఇప్పుడు 14 మంది ఉన్నారు, 14 మంది పేరు సేమ్ ఉంది అనుకోండి. హౌ కెన్ ఐ నో ఇట్? డిపెండింగ్ అప్ రోల్ నెంబర్. ఈ రోల్ నెంబర్ తరుణ, ఈ రోల్ నెంబర్ రమేష్, ఈ రోల్ నెంబర్ శ్రీజన, ఈ రోల్ నెంబర్ సురేష, వీళ్ళని చెప్పగలను. ఎస్, ఈ రోల్ నెంబర్ బేస్ చేసుకున్న ఈ బుక్ సురేష్ ఆర్ మహేష్ ఎవరు ఇవ్వగలరు? ఫస్ట్ ఐ విల్ సీ ద as HOD, first I will see the student ID. The property of student ID is always unique. స్టూడెంట్ ఐడి బేస్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ స్టూడెంట్ ఐడి చూసిన తర్వాత నేను ఎస్, ఈ స్టూడెంట్ ఐడి బేస్ చేసుకున్న ఈ రమేష్ ఆర్ మనోహర్ ఆర్ ఎనీవన్, శ్రీజ ఆర్ సురేష్ ఆర్ లక్ష్మి, ఇలా ఎవరైనా ఒక యూజ్ చేశారా? ఓకే, సో నెక్స్ట్ హెచ్ఓడి నెక్స్ట్ ఏం చూస్తారండి ఆ బుక్ లో? వాట్ నెక్స్ట్ తెలిసి Subject details. Subject details means project name. Yes, sir. Project name and project name. ఈ రూల్ నెంబర్ బేసిస్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్. టైటిల్ ఇస్తాం కదండి. టైటిల్ ఇస్ ఓకే. యూజింగ్ యాంప్లిఫైయర్స్ యూఆర్ డూయింగ్ పిఎఫ్ ఫ్యాక్టర్ లైక్ 0.25 ఇంక్రీజ్ with respect to theory and practical, something we will give a title. Okay, that is not project title, or I will call it as project name. ఓహో, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇతను చేసాడని I can know it. Okay, project name. Okay, project name will decide what type of project we are doing it, right? Example, triple R అనుకోండి, we know it, that is an action item, action movie అని అర్థమవుతుంది. we'll go for anything. Okay, సీతారాం అనుకోండి, let's go for a sentiment movie. ఆ టైటిల్ బేస్ చేసుకొని మనం చెప్పగలం ఆ ఒక ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉంటుందని. ఆ టైటిల్ బేస్ చేసుకొని, ఆ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ బేస్ చేసుకొని, ఎస్ he had done using this MATLAB or C language యూజ్ చేసుకొని he had done this project అని నాకు అర్థమైపోతుంది. ఓకే, నథింగ్ బట్ ప్రాజెక్ట్ టైటిల్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్. ఓకే, ఆ హార్డ్ కాపీ మీద మీరు రోల్ నెంబర్ బేస్ చేసుకొని ఇతను ఈ మనిషి ఈ ప్రాజెక్ట్ చేశాడని ఐ ఓపెన్ ద హార్డ్ కాపీ. ఓపెన్ చేయగానే వాట్ ఇస్ ఫస్ట్ పేజ్? Tell me, what first page? Description. Index. No index, no description. ఇంకోటి ఉంటుంది. అవిటికని ఇంకో ముందు ఇంకో పేజ్ ఉంటుందండి. టైటిల్ పేజ్. నో, టైటిల్ పేజ్ అది సేమ్ టైటిల్, బయట పెట్టిన అదే టైటిల్ పేజ్ ఉంటుంది. ఆ టైటిల్ పేజ్ తర్వాత ఐడి ఎగ్రీ అండి. ఎప్పుడో పురాణ శాఖలో మన ప్రొబేస్ ఉంటుంది, ఇప్పుడు గుర్తుండవు మనకి. కాదు, టైటిల్ తర్వాత ఇండెక్స్ మధ్యలో ఒకటి ఉంటుంది. Acknowledgement. సంథింగ్ లైక్ ఎక్నాలజ్మెంట్. దాన్ని ఇంకోటి అంటాం, ఎక్నాలజ్మెంట్ రాయాలి. According to the record, it is in certificate. Not acknowledgement. Acknowledgement ఇంకో ఏమంటారు, దాని ఒరిజినల్ ఎక్నాలజ్మెంట్ అన్నాం, దాన్ని ఇంకోటి అంటాం అండి. We call it as abstract. గుర్తుంది లేదు కానీ జస్ట్ రీకాల్. అబ్స్ట్రాక్ట్ ఉంటుంది. ఆ టైటిల్ బేస్ చేసుకుని ఐ విల్ ప్రొవైడ్ abstract. Abstract will give the
ఇన్ఫర్మేషన్, ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ నేమ్. అంటే నీ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఏదైతే బయట రాస్తానో ఆ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ బేస్ చేసుకుని అబ్స్ట్రాక్ట్ రాస్తాను. మీకు ఇప్పుడు గుర్తుంటుంది చూడండి, మీరు అబ్స్ట్రాక్ట్ రాసేది ఆ పేజ్ లో సగం కన్నా పైనే ఉండాలి, పేజ్ సగం కన్నా పైకే ఉండాలి, ఆరు 100 words ఆర్ 120 words ఎక్కువ వర్డ్స్ ఉండకూడదు కండిషన్స్ ఇస్తారు హెచ్ఓడిగా. మీరు ఐ డోంట్ నో మీకు చేసింది గుర్తుంచుకుని ఒకసారి. దే ఆర్ గివెన్ ద కండిషన్. ఆ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎందుకు రాస్తున్నానంటే సంథింగ్ లైక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్క్రైబ్ ద ప్రాజెక్ట్. నేను ఏం ప్రాజెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్ ఎలాగైంది, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎలా చేయాలనుకుంటున్నాను, ఇలా చేస్తే నేను ఎంత బెనిఫిట్ ఆర్ అడ్వాంటేజెస్ ఉంది అని కొంచెం ఐ విల్ డిస్క్రైబ్ ద మై ప్రాజెక్ట్. సంథింగ్ లైక్ మూవీ ట్రైలర్ చెప్తుంది కదా, yes, how the movie is going to look like. So that is nothing but abstract. Abstract is nothing but I'm going to describe about my project. Description of project name. Obvious. నా నెక్స్ట్ పేజ్ మీరు ఏమనుకున్నారు అదేనండి, ఇండెక్స్ ఆర్ కంటెంట్ అంటున్నాం కదండి. సో దట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్. యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇండెక్స్. వాట్ ఇట్ కంటైన్స్ చాప్టర్ వైజ్ నెంబర్. Okay, first chapter 1 to 20 pages, second chapter 21 to 28 pages, something it will give the right. అంతగా గుర్తు లేకపోతే when you go to novel, ఒక నవల్ చదవండి, నవల్ చదివేటప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఆథర్ ఎవరో అని అర్థమవుతుంది. ఓపెన్ చేయగానే అబౌట్ ఆథర్, అబౌట్ ద వాట్ అబౌట్ దిస్ డైరీ ఆర్ అబౌట్ దిస్ నోవెల్. ఓకే అని ఒక తెలుగు నవల్ ముందు మాట, రైట్, సంథింగ్ తెలుగు ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద టైటిల్ బేస్ చేసుకుని తెలుగు ఇన్ఫర్మేషన్. సో దట్ ఇన్ బట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఉంటుంది దాన్ని. దాని తర్వాత చాప్టర్ వైజ్ నెంబర్స్, చాప్టర్ 1, చాప్టర్ 2, చాప్టర్ 3, చాప్టర్ 4 ఎక్కడ వరకు ఉంటాయి నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఇండెక్స్ ఐ విల్ కాల్ ఇట్. ఆ ఇండెక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ విల్ సీ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవరీ చాప్టర్. చాప్టర్ 1 ఇంట్రొడక్షన్, డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ 1. It continues until it goes end. Now we'll go for chapter 2. Chapter 2 is the continuation of the chapter 1. Chapter 1 అయిపోయిన తర్వాత chapter 2 is the continuation, right? KG of chapter 1. దాని తర్వాత continuation of chapter 1 is chapter 2. We are eagerly waiting for chapter 3 also. Something like there should be a continuous of chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. It's nothing but description of each chapter. ఓకే, అలాగా హెచ్ఓడి కదండి. ఓకే, ఇతను ఈ ప్రాజెక్ట్ చేశాడా, ఈ ప్రాజెక్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి, ఇండెక్స్ కంటెంట్ ఎలా పెట్టాడు, ఓకే చాప్టర్ 1 ఇలా ఉంది, చాప్టర్ 2 ఇలా ఉంది, చాప్టర్ 3 మొత్తం చాప్టర్ 1 చదువుకుంటూ వచ్చాను. వాట్ కెన్ బి ద లాస్ట్ చాప్టర్? లాస్ట్ చాప్టర్ ఏముంటుందండి? కంక్లూజన్. వెరీ గుడ్, కంక్లూజన్. హౌ యూ గోయింగ్ టు కంక్లూడ్? దట్ ఇస్ మై క్వశ్చన్. ఎలా కంక్లూడ్ చేశారు విత్ రెస్పెక్ట్ టు? How going to conclude it with respect to? So మాట్లాడండి, కంక్లూజన్ కరెక్టే, మీరు ఎలా కంక్లూడ్ చేస్తారు? దట్ ఇస్ మై క్వశ్చన్. హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కంక్లూడ్ ఇట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అవర్ ప్రాజెక్ట్? ఐ డు అగ్రీ. ఆ ప్రాజెక్ట్ ఏం చేస్తున్నాం అని చెప్తున్నాం కదండి. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద అవుట్పుట్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు అవర్ రిజల్ట్. ఆ రిజల్ట్ బేస్ చేసుకొని నేను కంక్లూడ్ చేస్తాను. దట్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ రిజల్ట్స్ అండ్ కంక్లూజన్. This is the basic BTech project, the content. What it contains, BTech project means the hard copy లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నా టెస్ట్ కేసెస్ కూడా ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ద యాక్షన్ ఐటమ్స్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ద అట్రిబ్యూట్స్ ద టెస్ట్ కేస్ విల్ కంటైన్. The first one is అక్కడ స్టూడెంట్ ఐడి, ఇక్కడ we call it as test case ID. The second one, project name, similar we have test case name. After that we have description of the project name, same like test case description. Next, step by step or chapter wise numbers, then we call it as
టెస్ట్ డిజైన్ స్టెప్స్. ఆ టెస్ట్ డిజైన్ స్టెప్ తర్వాత ఈ చాప్టర్ వైజ్ డిస్క్రిప్షన్ కాబట్టి ఇది కాల్ టెస్ట్ డిజైన్ description. Once the test design description has been done, the last attribute is nothing but result, or results say expected results another. So these are the comparison where we need to relate it. What are the test case attributes, or what test case will contain? Test case will contain test case name, test case ID, test case name, test case description, design step, design description, expect result. ఇవి కాకుండా ప్రీ అండ్ పోస్ట్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి, దే ఆర్ నాట్ నీడెడ్, దే ఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ నీడెడ్, దే ఆర్ నాట్ మ్యాండేటరీ ఆల్సో. టెన్షన్ పడుతుంది మీరు రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏమని చూస్తారు. బట్ 99% ఈ సిక్స్ మనం గుర్తుంచుకోవాలనుకుంటే మీరు రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ పెట్టుకున్న పర్వాలేదు, ఆర్ మనం ఒక టెస్ట్ సినారియో నుంచి టెస్ట్ కేసు ఎలా డిరైవ్ అవుతాయని ప్రాక్టికల్ గా నేను చూపిస్తానండి. నాట్ రైట్ నౌ, టుమారో, డే ఆఫ్టర్ టుమారో విల్ స్టార్ట్ ఇట్. ఓకే, లెట్ మీ టెల్ యూ, నిన్నటి సెషన్, ఈ రోజు సెషన్, రేపటితో వారు ఎల్లుండి సెషన్ ఉంటే ఈ టెస్ట్ కేసు టెస్ట్ సినారియో ఉంటే ఇంపార్టెంట్. నిన్నటి సెషన్, ఈ రోజు సెషన్, రేపటి సెషన్, ఎల్లుండి సెషన్ 100% ఇంపార్టెంట్. ఈ సెషన్స్ తెలియకుండా డోంట్ గో ఫర్ ఎనీ టెస్టింగ్. ఏ కాన్సెప్ట్ వెళ్ళకండి. డేటాబేస్ టెస్టింగ్, ఏపీఐ టెస్టింగ్, సెలియం టెస్టింగ్ అవి ఏం వెళ్ళదండి. ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ విత్ దీస్ టెస్ట్ సినారియో టెస్ట్ కేసెస్. అందుకే చాలా ఇంపార్టెంట్ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు. నౌ సార్, వెరీ గుడ్ సార్, మీరు టెస్ట్ సినారియో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నారు, టెస్ట్ కేసు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నారు. అసలు రియల్ టైంలో అది టెస్ట్ సినారియో ఎలా రాస్తారు, ఆ టెస్ట్ కేసు ఎలా రాస్తారు, అది మాకు కావాలి సార్. విల్ టేక్ దట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఐ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ద ఎగ్జాంపుల్ హౌ వీ కెన్ రైట్ ద టెస్ట్ సినారియో టెస్ట్ కేసెస్. విల్ రైట్ ఇట్. ఓకే, డోంట్ బాదర్ అబౌట్ దిస్. లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటానండి. దేర్ ఇస్ అ రిక్వైర్మెంట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ యూజర్. ఒక యూజర్ నుంచి ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది. ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే సింపుల్ రిక్వైర్మెంట్. ఈ నేను ఎప్పుడైనా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు యూజ్ చేసిన అప్లికేషన్ గురించి మాట్లాడతాను. ఇప్పుడు డేటాబేస్ ఉందండి, డేటాబేస్ లో డేటా ఎలా ఉంటుంది, ఈ డేటా కొంచెం ఇక్కడ ఫ్లో అయిందంటే సార్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ చెప్తున్నారా, డేటాబేస్ టెస్టింగ్ చెప్తున్నారో మనకి అర్థం కాదు. అందుకనే మీరు యూజ్ చేసిన అప్లికేషన్ ఉంటే టెస్ట్ కేసు తెస్తున్నారో అర్థం. ఓకే, నౌ లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. మై రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్, నేను ఒక క్రియేట్ ఏ జీమెయిల్ అకౌంట్, ఒక జీమెయిల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ వాట్ ఆర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ నీడెడ్ టు క్రియేట్ ఏ జీమెయిల్ అకౌంట్? చెప్పండి. ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్. ఓ వెరీ గుడ్. మనకేం కావాలి? ఫస్ట్ నేమ్, ఇంకోటి లాస్ట్ నేమ్, ఇంకా డేట్ ఆఫ్ బర్త్. వెరీ గుడ్. ఇంకా మొబైల్ నెంబర్ ఆర్ ఫోన్ నెంబర్. ఎక్సలెంట్. ఇంకా మాట్లాడండి, వేరేటో మాట్లాడాలా, బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ ఉంటే మాట్లాడదండి, డిస్టర్బెన్స్ అంటే. ఇంకా పాస్వర్డ్ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్. అది మర్చిపోయారు, ఇంపార్టెంట్ ఉంటుందా? పాస్వర్డ్, కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ కూడా మారండి. కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్. వెరీ గుడ్. ఇంకా సంథింగ్, మెయిల్ ఐడి, దాన్ని యూజర్ నేమ్. వెరీ గుడ్. యూజర్ నేమ్ ఆర్ మెయిల్ ఐడి అని పెట్టుకున్నాడు. కన్ఫ్యూజ్ అయితే మెయిల్ ఐడి. ఇంకా ఇంకోటి ఏదన్నారండి? ఇంకేమున్నాయి? ఆల్టర్నేటివ్ ఆర్ దీని అవుతుంది సెకండరీ మెయిల్ ఐడి ఆర్ రికవరీ మెయిల్ ఐడి. వెరీ గుడ్. ఇంకా కరెంట్ ఈమెయిల్ ఐడి. కరెంట్ ఈమెయిల్ ఐడి గురించి చూస్తారు కదా, యూజర్ నేమ్ వచ్చాయి కదండి, ఆ యూజర్ నేమే కరెంట్ ఈమెయిల్ ఐడి అంటున్నాను. కోడ్ విల్ బి సెంట్ టు ఎగ్జిస్టింగ్ ఈమెయిల్ సార్. అదో ఎగ్జిస్టింగ్ ఈమెయిల్ ఇదే కదా, ఆల్టర్నేట్ మెయిల్ ఐడి, సెకండరీ మెయిల్ ఐడి, రికవరీ మెయిల్ ఐడి అంటున్నారు. ఆఫ్టర్ దట్ వెరిఫై మీన్స్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్. వెరిఫై అంటే మెయిల్ ఐడి ఉందో చెక్ చేయాలా, అది ముందు అనుకుందాం. జస్ట్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇంకా ఇంతేనా? ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్ కూడా ఉంటుంది కదా. ఐ డోంట్ నో, మనం మిడిల్ మనకు తెలిసింది అక్కడ ఉంటే తెలియదు కానీ, బట్ మీరు ఇచ్చే ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నాను. ఇంకా ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చారా? ఇచ్చారు. వెరీ గుడ్. ఏ కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసుకోరా?
కంట్రీ కూడా కావాలి. ఇంకోటి మర్చిపోయారా అసలేంది? Security question. ఓ సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్స్, వెరీ గుడ్. ఇంకా దట్ ఇస్ ద థింగ్ గైస్, లెట్ మీ టెల్ యూ, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ లాజిక్ మనకు కావాలండి. ఇంకా I'm not a robot. ఓ ఐఎమ్ నాట్ రిపోర్ట్, సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్ గెలిపింది. ఓకే, నో టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఆర్ Add a recovery phone number. రికవరీ ఫోన్ నెంబర్ ఎందుకు ఉంటుందబ్బా? రికవరీ మెయిల్ ఉంటుంది సరిపోతుంది, రికవరీ ఫోన్ నెంబర్. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ రోబోట్ అట్ సెక్యూరిటీ. సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ సెక్యూరిటీ అలర్ట్స్ అని తీసుకున్నాం. అసలు నేను ఒకటి మర్చిపోయామండి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జెండర్. These are the basic information or input we going to consider to create any account. సార్ నాకైతే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, సార్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్, గూగుల్ పే అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇవన్నీ ఫిల్ చేస్తుంటాం. దీంట్లో ఎన్ని యూజర్ అయితే తెలియదు జీమెయిల్కి అయితే, బట్ నాకేంటంటే ఇలా రెస్పాన్స్ అయ్యేటో కావాలి. ఓకే సార్ ఈ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఏమైనా ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి, మరి అక్కడ ఏం లేదు చూద్దాం ఫస్ట్ థింగ్. అది చూడక ముందు మనకి ఇంపార్టెంట్ అండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే వెబ్ ఎలిమెంట్స్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలండి. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా టెస్ట్ రాయడం కష్టం. సార్ ఏంటి సార్ కొత్తగా వెబ్ ఎలిమెంట్స్ ఆటోమేషన్ చెప్తున్నారు సార్? లేదండి, ఈవెన్ చాలాసార్లు యూజ్ చేసాము, అవి పేర్లు తెలియదు అంతే మనకి. సో ఐ విల్ రైట్ డౌన్ వాట్ వెబ్ ఎలిమెంట్స్ వీ హ్యావ్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ టెక్స్ట్ బాక్స్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ రేడియో బటన్, ద థర్డ్ వన్ ఈస్ డ్రాప్ డౌన్, the fourth one is checkbox, and the fifth one is link, the sixth one is button. ఈ వెబ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుంటే మంచిది, ఈజీగా ఉంటుంది టెస్ట్ చేసేటప్పుడు. సార్ ఇవి ఎప్పుడు వినలేదు సార్, కొంతమంది వినొచ్చు, కొంతమంది వినికిపోయి ఉండొచ్చండి. లెట్ మీ టెల్ యూ, అదే ఒక డీటెయిల్స్ ఇస్తాను. కానీ నేను టెల్ యూ వన్ టెక్స్ట్ బాక్స్ అని తెలుసండి. కెన్ యూ నో వన్ టెక్స్ట్ బాక్స్? ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి సరిపోతుంది. సార్ ఇది టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంటుంది సార్ అన్న పర్వాలేదు. కెన్ నో వన్ టెక్స్ట్ బాక్స్? Text box cannot contain anything. We have to giving only, it will be taken as an input. Just a minute. We can add any document like file. ఈ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేశారు కదా, do you have anything text box in this? Do you have anything like text box in it? దీని యొక్క టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉందా ఏమైనా? Email or No, sir. నో. No. దీని ఏమంటారు? ఈమెయిల్ ఆర్ ఫోన్ నెంబర్ ఎవరు అన్నారండి? ఎక్సలెంట్, దట్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. టెక్స్ట్ బాక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వేర్ వి ఎంటర్ క్యారెక్టర్. ఇక్కడ నా మెయిల్ ఐడి ఆర్ నా ఫోన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయగలం. అదే నేను క్రెడిట్ కార్డ్ పే చేయాలనుకుంటాను అనుకోండి, అక్కడ నేను ఓన్లీ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఓన్లీ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తాను. టెక్స్ట్ బాక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ it is going to accept or where we can enter characters అంటే ఏంటి సార్? ఎనీథింగ్, స్పెషల్ క్యారెక్టర్ అవ్వచ్చు, ఏ టు జెడ్ అవ్వచ్చు, నెంబర్స్ అవ్వచ్చు, అండర్ స్కోర్స్ అవ్వచ్చు. ఎనీ టెక్స్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యారెక్టర్. What is character of a text box? That means where user can enter characters. రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ నేను ఫోన్ నెంబర్ అని ఎంటర్ చేయగలం ఆర్ నా మెయిల్ ఐడిని ఎంటర్ చేయగలను. అదే నేను క్రెడిట్ కార్డ్ పే చేస్తున్నాను అనుకోండి, వేరే ఐ కెన్ ఎంటర్ ఓన్లీ నెంబర్స్ ఓన్లీ ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో. ఓకే, సో లైక్ దట్ ఐ కెన్ ఎంటర్ వెదర్ ఐ కెన్ ఎంటర్ ఏ మెయిల్ ఐడి ఆర్ ఎల్స్ ఐ కెన్ ఎంటర్ ఏ నెంబర్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. స్పెషల్ క్యారెక్టర్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, ఇది డిపెండింగ్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్. బట్ ఇక్కడ టెక్స్ట్ బాక్స్ అంటే ఇదే టెక్స్ట్ బాక్స్ అండి, వేర్ ఐ కెన్ ఎంటర్ ద క్యారెక్టర్. ఇట్ కెన్ బి ఎనీ క్యారెక్టర్. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఏ web element text box. Okay, where user can enter characters. So that is nothing but text box.
రేడియో బటన్ రేడియో బటన్ ఎక్కడైనా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి. రేడియో బటన్ ఏంటంటే gender box is called radio button, sir. ఎక్కడ ఉంది జెండర్ బాక్స్? ఇక్కడ ఉంది దీంట్లో. దీంట్లో లేదా? ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు, వాళ్ళకి గుర్తుండదు జెండర్ అంటే సార్. సరే ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీ అంది ఇప్పుడు స్ట్రైక్ అవుతుంది. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అందరూ రాసుంటారు కదా, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో వీ కెన్ సెలెక్ట్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు. లేదు అన్ని ఆప్షన్స్ ఉండవండి. కాదు 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 అన్ని ఆప్షన్స్ ఉండవు. ఒక స్టేట్మెంట్ Either yes or no, sir. yes or no, true or false. Do you remember true or false? చిన్న బటన్స్ ఉంటాయి, true or false. yes or no ఒక చిన్న బటన్ ఉంటుంది. They will give a statement, we need to tell whether it is true or false. ఇప్పుడు రేడియో బటన్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తుంది కావాలంటే. Now see this, these are radio buttons, male, female, custom. Maximum అయితే రేడియో బటన్ రెండే చూస్తాము, yes or no or true or false. But some conditions we can see maximum of 3. మీరు ఎక్కడ 4 or 5 రేడియో బటన్ చూసుంటారు, ఇక్కడైతే maximum 3 కనిపిస్తున్నాయండి. అంటే రేడియో బటన్ విచ్ మీన్స్ మీరు చెప్పండి ఈ రేడియో బటన్ ఎన్ని ఆప్షన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోగలను? ఫ్రమ్ దీస్ 3 ఆప్షన్స్ how many options I can select? Only one option. One option. You can select only one. So from max of 3 options we can select only one. Okay, select చేసుకుంటాం. Next, drop down. Next, very important, drop down. Let's take an example. ఇప్పుడు జెండర్ మాత్రం మనకి 3 రేడియో బటన్స్ ఇచ్చాడు. అలాగే నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కూడా రేడియో బటన్స్ కావాలనుకున్నాను. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ రేడియో బటన్స్ కావాలనుకుంటే 1 to 31 డాట్స్ పెట్టి రేడియో బటన్స్ పెట్టి, జనవరి టు డిసెంబర్ ఒక 12 డాట్స్ పెట్టి, ఇయర్ ఒక 100 డాట్స్ పెడతాడు. 100, 100, 200, ఎన్ని ఉంటాయి వాల్యూస్ అంటే ఇక్కడ ఇది 100, 12, 112 plus 13 will have 134 or 134 or 144 డాట్స్ కనిపిస్తాయి. అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే అది దీపావళి సంక్రాంతి ముగ్గురు కనిపిస్తుంది అప్లికేషన్. దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఫీజిబుల్ టు సీ ఇట్. సో దానివల్ల ఏం చేస్తారంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మోర్ ఆప్షన్స్, 3 కన్నా ఎక్కువ ఆప్షన్స్ వెళ్ళిపోతే దెన్ దే విల్ గో ఫర్ డ్రాప్ డౌన్. కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ, do you see any drop downs here? Date of birth. Very good. Date of birth has 3 drop downs. Date drop down, month drop down, year drop down. Now tell me, in each and every drop down, how many options I can select? Only one. Only one. Yes. Now can you tell me in this ఈ పేజ్ ఏమైనా drop down ఉందండి? No. No. అందరు నో అంటున్నారు. తెలంగాణ ఎస్తానండి లేదా మంచి చూడండి. Yes, sir. English United States. Very good. English United States. It is a drop down where I can select my language. Here drop down where I can select only one language, which is nothing but this English is nothing but English United States language drop down this one. So from multiple options or from many options, or we'll call it multiple options. From multiple options we can select only one. Then what about checkbox? Under checkbox, under checkbox, You can select multiple options. okay, from the multiple options you can select multiple. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలా? అది ప్రజెంట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా కదా. లెట్స్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్. యా అది కరెక్ట్ అండి. టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్, అగ్రిమెంట్స్ అవన్నీ రైట్. దానికి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళు ఆప్షన్స్ ABCDEFGH ఆప్షన్స్ ఇస్తారు. దాంట్లో ఆయన చూస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్, చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ద మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఐ కెన్ సెలెక్ట్ దట్ విచ్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్. ఆర్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక చెక్ లిస్ట్ ఇస్తారండి. చెక్ లిస్ట్ లో మీకు బీపీ ఉందా, షుగర్ ఉందా, లాస్ట్ ఇయర్ ఆపరేషన్ అయిందా, మీ బ్లడ్ గ్రూప్ ఏనా బీనా సీనా మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని వెళ్ళాలి. ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఐ కెన్ సెలెక్ట్ మల్టిపుల్
మల్టిపుల్ వన్స్. సో మనకు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, చెక్ బాక్స్. ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మీరు క్లియర్ అయిపోతారు. సార్ ఇప్పుడు అర్థమైంది సార్ అంటారు. టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ చెక్ బాక్స్. చూడండి ఇలా ఉంటే చెక్ బాక్సెస్ ఇంకేం లేదా, యాహూ సెర్చ్ అని ఉంటుంది. ఇది చూడండి, ఇక్కడ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్ ఐ కెన్ సెలెక్ట్ మల్టిపుల్ వన్స్. ఓకే, షో మోర్, నథింగ్ వీ హ్యావ్. యాహూ సెర్చ్ ఇది. Please go to Yahoo search. Just a minute. Settings and changes now on Yahoo. Default view and okay, got it. ఈ సెషన్ మనకి ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది. సేమ్ లింక్ తో కనెక్ట్ అవ్వడం. మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు పిజ్జా ఆర్డర్స్ అంటే టాపింగ్స్ ఏం కావాలి, బేకాన్ కావాలా, బ్రెయిన్ కావాలా, ఎక్స్ట్రా చీజా, హీటానా, ఆనియన్సా, ఐ కెన్ సెలెక్ట్ ద వాల్యూస్. ఈ వాల్యూస్ బేస్ చేసుకుని నాకు టాపింగ్స్ వస్తుంది. రైట్, సెషన్ ఎక్స్పైర్ అంతా సేమ్ లింక్ మళ్ళీ కనెక్ట్ అవ్వండి. మనం కంటిన్యూ చేద్దాం సెషన్. ఒక 5 minutes వైండ్ అప్ అయిపోయిన తర్వాత. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ చెక్ బాక్స్. ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఐ కెన్ సెలెక్ట్ మల్టిపుల్ వన్ ఆర్ 1 to multiple. So from multiple options, we can select 1 to multiple. Nani checkbox antam. Now, what about link? Can anyone tell me what about link? Link ante entane? URL. URL iki chaala teda undani. Link mi click chesi URL ki veltundi. Every link is there be URL. Want a link? Example chesistanu mere cheppali. Connect one page to another page. Very good. Connect one page to another page. Excellent. Now, can you tell me what is the button? Okay, cancel and What will happen if I click on button? Go to next page. Yes. What about link? Link also is connecting from one page to another page, right? అది కూడా సేమ్ డెఫినేషన్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చెప్తారు కరెక్ట్గా. కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ, ఈజ్ దర్ ఎనీ లింక్స్ ఇన్ దిస్ అప్లికేషన్? ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ లింక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయండి? Yes, if you click on next, it will go on. నెక్స్ట్ అనేది లింకా? It's a button. Yes, sir. మరి లింక్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇక్కడ మరి? While clicking a button, it will be links onto the website. No, కాదు. Learn more. Learn more is a link. Forgot email. Forgot email is a link. Very good. Learn more is a link is correct. Create Yes, account is a create link. account. Link. How many links we have? Learn more. 3. అయ్యా, క్వశ్చన్ చెప్పగానే ఆన్సర్ చెప్పదు. No help. How many we have? Terms. Yes. Privacy. Help, pricing, Terms. Help. 6. How many? 6 we have. How many buttons we have? 1 button. 1. Correct. What is that button? Next. ఆ మాట Next వినండి. Create account is a link. Yes or no? Yes. Yes. Link. Yes. Can anyone tell me how many links we have? How many buttons we have in this application? 1 button. Two buttons. Two buttons. 2 buttons and 1 link. We One have link. 2 buttons, sir. One What are link. the 2 buttons we have? Login and Login. create new account. Login, Create new account. create new account. మీరు ఇక్కడ create a Create user new account. account is a link. Is it linked? Or Link button? is- No, sir, it is button. Button. It's a button, sir. మీరు ఇక్కడ Button. బటన్ ఉన్నట్టు ఇక్కడ లింక్ ఎందుకు అంటున్నారు? Button. క్రియేట్ అకౌంట్ అనేది రెండు క్రియేట్ అకౌంటే కదా. ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఇస్ లుక్ అండ్ ఫీల్ విల్ డిఫర్ వెదర్ ఇస్ లింక్ ఆర్ బటన్. రెండింటికి సేమ్ ప్రాపర్టీ ఉంటాయండి. లింక్ అయిన బటన్ సేమ్ ప్రాపర్టీ. మీ మైండ్ లో రిజిస్టర్ చేసుకోండి.
ఇది కూడా ఒక స్క్వేర్ బాక్స్ రెక్టాంగిల్ బాక్స్ ఉందనుకోండి, వెంటనే మీరు బటన్ అంటారు. గూగుల్ వాడికి క్రియేట్ అకౌంట్ లింక్ పెట్టుకొని వాడు ప్రెజెంటేషన్, ఫేస్బుక్ వాడు నేను క్రియేట్ అకౌంట్ అనేది బటన్ పెట్టుకొని వాడు ప్రెజెంటేషన్, ఎవరు ప్రెజెంటేషన్ వాడిది, అక్కడ లింక్ అయితే ఇక్కడ బటన్ అయింది అంతే. బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఇట్ హ్యాస్ టు బీ ఇన్ ఏ రెక్టాంగులర్ ఆర్ స్క్వేర్ ఫార్మాట్ లో ఉంటాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లింక్ అండ్ బటన్. బట్ వీటిని యాక్షన్ చేసేది అంటే క్లిక్ చేస్తాం, ఎప్పుడైనా లాగిన్ మీద క్లిక్ చేయాలి, క్రియేట్ మీద క్లిక్ చేయాలి, ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ క్లిక్ చేస్తాం, రెండింటి మీద క్లిక్ ఆపరేషన్ చేస్తాం. రెండు కూడా రిఫరెన్స్ పేజ్ నావిగేట్ అయితే, ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ అయితే ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్కి వెళ్తుంది, డేటా ఎంటర్ చేసి లాగిన్ కొడితే లాగిన్ పేజ్కి వెళ్తుంది, క్రియేట్ న్యూ అకౌంట్ కొడితే క్రియేట్ న్యూ అకౌంట్ పేజ్కి వెళ్తుంది. దే విల్ నావిగేట్ టు రిఫరెన్స్ పేజెస్. ఆ ఏ రిఫరెన్స్ పేజ్ ఆ రిఫరెన్స్ పేజ్కి వెళ్తాయి. బట్ లుక్ అండ్ ఫీల్ విల్ డిఫర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ లింక్ ఆర్ బటన్, అంతే. ఓకే, అదే రాస్తాను ఇక్కడ. navigates to reference page, look and feel will differ link or button. Copy, same paste. So this is a description about web elements. This is a description about web elements. Okay, now ఈరోజు ఆపేద్దామండి. సో రేపటి సెషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. రేపటి సెషన్ ఎలిమెంట్ సెషన్ అసలు మిస్ అవ్వద్దు.